Rhein. Today, we headed back to Zurich to see the rainfall. Daylight was rather short during winter, and we arrived in Zurich close to sunset on the first day. Being the most powerful waterfall in Europe, we returned to view it best in daytime. Hello everyone, this is our vlog. Oli. You gotta try this. So boleh nampak apa? Hi, we're having Kembara Meals for lunch. So panas tau. Dia sangat panas. Cool. FYI walaupun Kembara Meals ada bagi ni set dengan sudu, but kita orang travel ada bawa kita punya cutlery set sekali lah. See, dia datang dengan satu sudu, satu garfu. Dia macam Korean punya style. Lepas tu dengan chopstick. Nice and warm. Oh, hebat. It's nice and warm on a cool day. Just for info, di tengah-tengah hari tau. Tengah hari. We just got back from Rheinfalls. Sekali kita nak go on the way back to Lucerne. No, before that we're stopping at the Chocolate Factory, right? Yeah, going to the Chocolate Factory. Kejap lagi kita pergi Chocolate Factory dulu. Okay, kita ada adik Ashraf sekali dengan trip ni. Say hi. Hai. So, yang ni lamb kuzi dengan nasi ujang panas. Careful, it's hot. Memang panas kena hati-hatilah. Cuma kat sini sebab jari ni dah almost beku. So, so dia tak terasa sangat lah. So kita keluarkan nasi lah. Letak air panas kot. Letak air biasa je. Sebab dia ada warmer. Mama dia terus hidap air. Self-heating. Betul. Pandai. Self-heating. Dengar adik cakap tadi. Self-heating. Alright. Okay. Kita tengok macam mana rupa nasi ujang panas. Nasi ujang panas ni rupanya saya baru dapat tahulah. Saya tak tahu origin mana, orang cakap daripada Kelantan. Kenapa hujan panas? Rupanya Pelangi, orang Kelantan panggil hujan panas.
like Really? dia orang tak guna words pelangi. Patutlah nama dia hujan panas. But bila dah komersial orang panggil rainbow rice. So betul lah. Like istilah tu betul. Hujan panas tu ialah pelangi. So cukup syarat tak? Dah ada colour kuning sikit. Ada pink. Agaknya pink tu dah ni kan. Yeah, like smells good. The rice smells good. Okay. Lepas tu kita Lauk dia. keluarkan dia punya ni lauk dia. It's lamb kuzi. So definitely santan ya. Cak makan apa Cak? Twisties from Malaysia. Twisties Malaysian brand. Memang Malaysian brand. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita tuang. Wow, look at that. Oh, look at that. Wow. Okay. Kambing. Kambing kita tengah sejuk ni. Oh. Alright. Okay. Alright. Okay. Right. So that's done. Ni dah. So yang ni air dia boleh buang Cak. kita kena tuang lah air ni. Jangan buang sampah. Jangan buang ni terus direct. Oi, panas tau. Heat pack ni panas. Okay. Alright, ni satu dan kita buat yang next. Okay, ingat tak yang ni daripada Kelantan? Yang ni masak lemak cili api daripada Negeri Sembilan. So kenalah dengan orang dia. Yes. Mana ni help? Help. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. And hati-hati masih panas lagi. So kita keluarkan nasi dulu. Panas ni. Bismillahirrahmanirrahim. This one's just nasi putih lah. Ni nasi putih. Ataupun kalau tengok kat situ dia tulis nasi beras basmati lah. Bismillahirrahmanirrahim. So tangan ni dah basah. Agak ni lah. Sekejap ya. Dia licin sikit. Tapi kita buat slow-slow. Nanti kalau nak buat laju-laju pun tak ke mana. Oh, nasi putih ni dia banyak sikit daripada tu. Banyak sikit? So kita jangan tuang semua lah. Takut tak muat. Okay, okay. Banyak. Takut nanti daging tu dia melimpah. Boleh? Okay, kita try. So selalu perasan kalau orang buat review nasi dia tumpah. Sayang. Ya, nasi precious kat negeri ni. Nasi kat sini precious memang. Okay, lepas tu ni gulai daging salai. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Wow. Ada bau tak? Ada. Adik ada bau salai tak? Bau kan? Daging salai kan? Okay. Okay lah. Cuma because sama Negeri Biasalah, Sembilan Guy dia- kan. Kalau Negeri Sembilan Guy kita kuah mesti banyak sikit lah. Tapi it looks like a decent amount. But kita pun dalam kata apa kembara, so Boleh ni buat sikit lah. rasa. Right? Alright. Now kita boleh try. Nah. Boleh try ni. Saya Ay, try nasi ni. jatuh. Oh sayang. Baik-baik That's why kita kata So dah di have a taste dulu. 1, 2. We let them try juga. This one memang smoky. Memang well seasoned. Yeah. Okay lah. If kalau rindu rasa, memang reminded back to your hometown lah. Pedas juga lah actually. Yeah. It's decently spicy. What about this? Cuba ke? Ada nak try? Enak. Betul. Itu lamb. Oh, it's awesome. It's well seasoned, cukup rasa. Yeah, it's not bad. Yeah. So, that's it. See you guys next round. Kuat bau cinnamon ni.
Nah, kita nak shopping ni harinya. Shopping coklat. Coklat apa tu, Mak? Coklat mahal. Nampak gaya pegang bakul ni. Gini ha. Tiga puluh tiga. Rajin. Yeah, 51%. Okay. Not this. Tak ada pening.